Is war in der Zweitung, Oktoberhoft, in Genare melancholischen Jaroschit, in der London seinen Futan, Nebel umholt, da die Gaslatunen entlang des Strands, wie Trauer non flackern, als uns der seltsam, voll de Benenzactors, der am Tatort lachte, sam, ersten Mal auffiel, der Tag hat in der Baker Street ganz harmlos begonnen, Holmes essaye tief in seinem Sessel, ein türkisch Zigarett glimmt neben, in unentschlosster Lancet mit einem Interesse, das aus Guenheit, los stör Begeisterung entsteht ein Scarfs Klopfen an der Toronto Brockdei hausliche still. Mrs. Hudson fort ihnen sichtlich nervösen, Inspektor Lestrade hierin. Der keine Zeit MIT Höflichkeiten verschwendet, Holmes bellt ad und wischt sich den nieselrigen Wurm Mantel, is hat innenmord gegeben, und regend etwas darin war verdam seltsam. Holmes ruert sich nicht aus seiner Rouge, da hadas funkeln in seinen Augen variat ein Plötzlichkeit, katzenhaft Wachsamkeit. Ursland sie is ausführlich Lestrade, sie sind selten außer Atem, is sei denn, is geht ein Angelegenheit, die Scotland Yard vor Rätsel stellt, Lestrade zog ein zerknittertes Telegramm aus seinem Mantel, deilich von Lady Horatia Dunsfold wurde, heut Morgen auf ihrem Anwesen in Hampstead entdeckt. Die Kehol wurde durchgeschnitten, und der MIT einer merkwürdigen Besonderheit, ein Mondeur in keinerlei Besihang zu, ihr stand ober, der liegt Lachan, einfach nur. Lachan, Holmes, zog ein Augenbraw ho, und dass sie haben in natürlich verhaftet, sicher. Der Kerl heißt Alistair Bramble, ist ein Imker aus der Gegend, Gies. Gibt keine bekannte Verbindung zum Opfer, aber das ist noch nicht alles. Lestrade's Stimme wurde leiser, im Zimmer schweten Bienen 100, Umher, is, gab keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens, Bramble blieb trotz seines seltsamen Verhaltens wallig. Und Verlitz Holmes stand endlich auf und wischt sich die Asch vom Morgenmantel. Kein toter Aristokrat, ein unerklärlicher Eindringling, binan, die ihnen unaufgefordert Totentans offerin. Mein lieber Watson, zeigte, wandte sich mit fast, jungenhafter Vorfreude zu mir holding on Mantel, das Spiel, Winnage, das Klischee wieder, aufgriffen darf, hat buchstäblich begonnen. Als wir die Dunsfold-Residenz erreichten, hat sich ein cooler Nieselregen über Hampstead Heath gelegt, der unserer Schritt diempfet und das Anwesen in ein melancholisch Grauschicht holt. Das Haus selbst war ein georgianischer Monolith. MIT-FU der die Steinmauern umrankt an dem Schmiedesern Tor. Das jedem Winstows MIT einem Gurgisch wie einem Achsenden Cello trotzt, werden von einem Uniformierten empfangen der Ranz in den Salon fort, in dem sich die Tragödie iranet hat. Lady Horatia lag leblos auf einem türkischen Teppich in Purpur und Gold. Ihr bleich Gestalt wirkt vor dem luxuriösen Hintergrund beunruhigend und reglos. Ihr Augen waren geöffnet, ihr von Berauschung, eles von Entsetzen. Welt ein tiefer, schnittener Kehol hat rasch sein grossem Werk anverrichtet, da hieß war, nicht der Körper, der unserer Aufmerksamkeit erregt, sondern die BIENEN.OB, wohl einig gestorben, zerquetscht oder an den Fenster, sieben erstigt, wheran schwarten, Notchimmer, innig am den Kronleuchter, oder huschen Cielos, in der Nähe der Teffelung Gier,
Anwesenheit, verli dem Rom ein unnatürlich Lebendigkeit. Heit, die Natur, unsanft in das Hausliche, eingedrungen, auf einem stollem Kamin, sah ein Mann mit wildem Haar, schmatzigen, stifelt an de Gefältetten, hindern, Wort, betten sein Gesicht sosdrak war distonsiert, aber anwirkenbar belustigt. Das Lachen war verstammt, das sein Echo hing noch in der Luft, das ist Bramble, flüstert Lestrade. Seit wir in Heier haben hat bis auf einen einzigen Satz, den wiederholt, als wir in fragden, was Heiermosch, on de welch zeil war das, kondeit sich, Holmes und die, hockt sich neben die tot, Frau Lestrade, sich die, Konigin ist tot, aber der Bienenstock lebt noch. Holmes hab sich langsam an de legt die Fingerspitzen kein Bemerkung, poetisch in Irumerdutagat, schlendert durch den Raum an de betrachtet den Kaminsims. Die Falten in Lady Horatias Kleid an de die, kratz puren, neben ihnen, bei Tisch, sagen sie mir, Lestrade, sag da plötzlich, whereon die Fenster bei der Ankenfeld verschlossen, ja auch keiner, an sequenans Gewalt som in Eindringens. Holmes nicht geisterbweist an de wanti sich dan an Bramble. Sie holten Bienen, Mr. Bramble blickt some, ersten Mal auf, sein Augen wären blass, fast durchsichtig, und de Boinruhigend ruhig. Ja, Mr. Holmes, sag da lies, und die sie holten mitschfest. Holmes Lippen krogoselten sich ganz leicht. Ein Missjong aus Belustig-Jong und die Herausforderung. Na dann, melti fast zu sich selbst, mal sehen was die Bienen an Zurich in der Baker Street. Wo das Lampenlicht nur schwach brennt unter die Gurgusch, Londons von Nebel und der Bammerung gedämpft worden. Stand Holmes am Kamin, sein Geige in der Hand, aber angespielt, den beim Eintritten entlockt hat, klang mir noch in den Ohren, schrill mistend und unwollendet, wie das Mysterium, worans ich nehm an, ist die, anjoinlich Ververbang, an Lady Horatias Fingerspitzen, aufgefallen Watson, fragt Holmes plötzlich. Also bia die Frage, aus dem Nebel selbst aufgelesenheit. Mir ist ein leicht Geldvorbang aufgefallen, antwortet ich, Nikotinflecken nehm ich en falsch. Die Flecken wären nicht auf Sieg oder Mittelfinger, sondern auf den Daumen. Kein Rocher verschmatzt sich nur den Daumen. Is war Pollen, mein lieber Watson, dann nicht irgendein Pollen. Doldenblutler, hufig, in Verbindung mit bestimmten Blackhänden, Krutern, Liebstickel, Fenchel oder Violett, Schierling, ich schlägt min, not itzen weg, schlickst du Gift vor. Ich schlicks noch nichts, vor, ich beobacht nur. Aber wer mussan ali Maglitschkitten, in Betracht, sie unegal wie ausgefallen, sie auch sein mögen. Hielt in Unterstrich mit dem Bagen noch einmal ober die Geige, wobei in an langen, zitternden Tong or Sud, was mich am meisten beunruhigt. Vor Fort ist nicht die Anwissenheit von Bienen im Salon, obwohl das einer genuaren Betrachtung bedarf, sondern vielmehr die Abwesenheit von Anordnung, keine umgestürzten Macbell, keine Anziken Einskamps. Und die Lady Horatia workt trotz ihres gewaltsamen Todes gelassen, ist ihnen das, aufgefallen das, habe ich, dann oberliegen sie, wie stirbt man durch das Messer in den Händen, eins, Fremden, ohne Panik, ohne Widerstand, ich wollt Gerard antworten, als Holmes einen Finger hab und zu seinem Schreibtisch ging aus, einer verschlossenen Schublade zog,
a Heinen, stark, Zernetord, und leicht parfümierten Zettel, das Segda vorda mir vorzweitagen Ganenim. Natürlich, Renzi, a las Lot, vor, wenn die Koneigen stirbt, word, der Bennenstock, or Zitteren, Atstoff das lakilde Waters, a verbergt den Stachel, werhem haben sie das Lestrade, nicht kazit, fragt ich verblufft, while ease and strike gewesen, sein Kind unter Lestrade, ist nicht dertip, dem man Rätsel aufgeht, ohne die Lassung parat zu haben. Aber jetzt haben wir an tot Frau. Innen grinsenden Imker an den unwirkenbaren Hotch von Inschinorung. Holmes ging zum Sideboard, und es schenkt sich einen Brandy ein, trank, jedoch kaum einen Schluck. Lady Horatia Dunsfold signierte a lot, die Witwan Sir Ephraim Dunsfold, der sein Vermögen. MIT Textilien matched on day 1898 unter fragwürdigen Umständen starb, en hers versegen in der Bedwan. Ich erinnere mich allerdings an Geracht, Ober en Verbricken, die nie öffentlich wurden. Seitdem liebt die dem alk Abgesehen von wechseldem Personal und der besonderen Vorlieb für Lokalon Honig, o seiner einzigen Kell, Alistair Bramble, Cure, ihr Imker. Seit Setches Jahren, ein Einsiedler, der am Rand von Hampstead in einem Hüschen inmitten von Bienenstücken liebt ein Mann ohne Frau, ohne Besack und bis heut morgen, ohne Bekannte, kriminell vergehen, heit junde da findet man in Lachand neben der Lichscener, Klientin und der Isglet, Rätsel aber, Königinnen und der Bienenstock, ich ging im Zimmer auf Andabun versagt, mir das Bild zurechtsollen, das sich in Holmes Kopf formt, glauben, sie das Bramblewerk ist. Holmes schüttelt den Kopf, nein. Der Wahnsinn ordnet binnen selten MIT solcher Precision. Ich hielt ihn arrangiert. Holmes nicht ernst. Haben sie die binnen? Auf dem Boden nicht gesehen. Watson, sie bildeten. Ein Spiral am den Körper, ein Muster. Natürlich schwimm verhalten sich in Energuman nicht so. Das dutet, daraufhin, dass sie absichtlich freiglissen und möglicherweise trainiert wurden. Is gibt Prosens viel in der Benensagt Diocese Detail, das mir valligant gangen war. Lies mich noch mehr erschodern, eles dialich, und da sag dich, matcht kenon flokt versak, a stand da, und latcht. Ein Show, saget Holmes, und sein Blick verharti sich, so gesellt wie die Bienenspiral. Wollt Jeffend in Warden. Das heißt, will entweder vom Waren, Marder, ablinken, oder Vorder uns Heros hinzufassen. Is kloppt an der Tor. Mrs. Hudson kam mit einem Telegramm hierin. Holmes lasses, schweigend undergab is. Mir, von Inspector Lestrade, betreff, voll Lady Harisha weiter, nach Forschen sind Zeigon, das Lady H. vor Kurzem ein News Testament aufgesetzt hat. Der Nachlass geht in ihr nicht Miss Clara Dunsfold ober, so war das Vermigen vollständig einem Truhen von Voltage. Zweck Oberlesen Testament, wo zwei Tagon hingerichtet, Anwalt, Gideon Prut, end ein Anderung der Thronfolge. Mermelti Holmes, sozusagen ein Ebelsong, der Koneigen. Sie glauben, Miss Dunsfold. Ich denk, wir müssen ihr einen Besack abstatten, am Naxen, nach Mittag, treffen, wir uns in der Royal Academy of Music. Wo Miss Clara Dunsfold prot, sie erwies, sich als beeindruckend Frau, 21 MIT Hohen Wanganjoken. Klaren Grauen, Augend und einer theatralischen, eelsneterlichen Galassenheit, durtod meiner, tonkt war,
ein schrecklicher Schock, sagt sie, nacktem die, Formaliten erledigt wären. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ihr jemand etwas BS wünschen würd. Sie war exzentrisch, aber freundlich. Holmes betrachtet CMIT, der passiven Neugier, eines Botanikers, der Einzeltin, Blut untersuchende da profitieren sie sehr von ihrem Tod. Ein betrachtliches Hub. Wenn die Berichtsstimmen Clara sucht nicht zusammen, finden sie das, würdig, Mr. Holmes, dass eine Frau den Nachlass ihrer Familie erholt, anstatt in gesetzlos wohltätige Sources zu verpassen. Ich find den Zeitpunkt merkwürdig. Ein Neues Testament würde, innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Ermordung, aufgesetzt. Kennen Sie Mr. Bramble? Sie legt den Kopf schief. Nur dem Ruf nach. Liefert Honig. Mehr nicht bar min tongt. Sie liebe mit, sie sagt immer, ein Imkerweis. Wan Adenstock auskuchon, und wan in brennen lassen, mas ich wusst nie, was sie meint. Bei diesem Satz flackerten Holmes' Augen, workt sie in letzter Zeit ängstlich, Gedankenwirren, nein, aber, sie war verschlossen, het sich taglang ingesperrt, ich dacht, das war ein ihrer Lohnen, sie hat viel. Holmes stand auf, donker, misstandsvoll, ich weiß, ihr Ehrlichkeit, zu schätzen drogen wortet, ich bis, wherein, die ruhig, strage, eingebogen, whereon bever, ich sprach, sie war gefasst, saget ich, zu gelassen, fast einstudiert, aber sie hat, in sein Geschenk gemalt, ohne is zu merken, die, im Metaphor, Geno rost den Binnenstock, oder lassen brennen, is, implicit Control, über die Gefahr, is, dutet, daraufhin, dass sie sich, als zu verwohnen, über eine brisante Situation sah, das heißt, sie vermutet, ein unmittelbar Bedrohung wielegt, oder wielegt hat sie bereits, einen provosiert, an diesem Abend erraten, where im Licht einer Laterne Alistair Brambles Cottage am Rand, derheit das, Jedran ging gebgut, umgeben von summenden Binnenstuken, strahlt ein seltsam Ruhhaus, bis man die primitive Vogelscheuch, bem die auf, einer Stangeoff, gespat war, deren Augen durch, Silberschein, Glaslinsen, ersetzt wurden, waren Holmes, kloppt, dreimal, und die Torfinicic, Bramblstand vor uns ohne Handschellen, aber in Begleitung eins, Palisisten, wieder da Mr. Holmes, fragt mit trockener Stimme, kommen Sie, den Binnenstock zu sehen, Bever, einstürzt, Holmes nickt herzlich, ich habe ein Vorliebe für die Industrie, wir traten ein, das Innenwar so exzentrisch, wie der Mann selbst, die Wandwallerbacher über Entomologie und Gift, ein Werk Bankwaller Honiglisser und de Binonwachsfiguren, ein Glas enthält etwas noch Dasterias, einen seltsamen Rückstand, den Holmes, schnell MIT Behandschatten hindern, einsteckt ich vertrau, darauf dass sie wissen, was das ist, fragt Holmes. Bramble, la Chelty, sag duis mir. Holmes wandte sich an den Palisisten, darf. Dias is Grundstock nicht verlassen, und bewachen, sie die Binnenstock, sie kannten, mehr stecken, als nur die Finger, als wer jingen. Klang Holmes stimm grimmig, der Schlossel saget, liet nicht, darin, von der Mord profitiert, is liet darin wieders, Opfer, würde getettet, und warem, ben angerufen, worden, dies, zu besuchen, am nächsten Morgen durchquarten, wer erniet die nördlichen Hügel von Hampstead, der auch der Bernabel umholt, unsere Kutsche wie Finger,
die Sitchnur widerwillig von Anslessen wollten. Holmes war ren der Fahrt ungewohnlich still, die langen Finger unter dem Kinn verschränkt, die Augen halb geschlossen, dahin und wieder flackert ein Blick unsichtbarer, Berechnung auf, Holmes. Drängen kehrten wir unwissend der Dunsfolds, Zurich die Schien, war so gestellt hat, gesagt, ich muss sein. Was die Bühnenarbeiter, Vergessen haben wegzergemen, wer worden von innen zittern den Hausmädchen mit roten Augen empfangen, das noch der Tragödie im Herrenhaus, Gebleban war, die Polizei zu unterstützen, die Familie traut unterbadig auseinandergegangen. Das Herrenhaus hat die Atmosphäre eines Mausoleums angenommen. Queer word in Zurich in den Salon gefort, in dem Lady Horatia, ihr entjeffenden, HATTE.OB will die, Leech, weggebracht worden war. Haftet die Ora des Todes noch immer im Stoff, der Vorhänge und in der abgenutzten Farbe des Teppichs, en Holmes bewett sich mit katzenhafter Anmut im Zimmer, blieb hier stehen, einen Blick auf die Füllisten zu werfen. Angeklopft dort sanftfed mit seinem Stock gegen das Holzwerk, ich beschwitzt mich mit der Umgebung der Hoft. Das, wielegt etwas, meinen Medizination, Instinkt ansprechen word, der Raum blieb für mich hartnäckig, still, Holmes. Jedoch hockt in der Nähe, de Kamens unterricht mit, in am Taschentuch, in am Taschentuch in an finan Stobfilm weg. Aha, mermelti. Wie ich dacht, ich trat an, sein Seat andi, sah, was angedutet hat, in an kleinen Klumpen Groxthand, die Suschen, die Bretter, gedruckt wären, ein Substanz die, ich für einen Kursen, Troffenheit holten keinen, wenn sie nicht die Form einsechsekigen Musters gehabt heit, benen fragt ich ja, eber nicht, geschmalsan, gedruckt und nicht, saftlig hier. Das ist ein Siegel, jemand hat dies, stell absichtlich markiert, wie ein Botschaft mit, unsichtbarer, Tint, die nur, durch, für sichtbar word, ich wet, der, Rest des Musters, wurde noch der Interkonk entfernt. Holmes stand auf und de Muster den Rom orniert, was kommt, inan an der Anordnung, der Macbell, merkwürdig, war, Watson, ich, Samicham. Sie schienen unberührt zu sein. Genau, ein Mord mit der Clinch ist selten so. Höflich bedenken, sie keine Kratzer, keine Abwehrspuren, und keine Blutspritzer, auerhalb de, unmittelbaren Umkrisses de, der Hieb war sober, so sober, Holmes ging's am großen, Erkelfenster und der Untersacht den Riegel, von innen verschlossen wie Suver, über die Fensterbank. Sehen Sie hier, ein leicht Spur von Pollen, Merdolden Blittler, nicht Womwind, Gettrigen, Watson dot Platz, IERT dot Gem, and hat Diocese, Fenster, vor, Kursim Givnet. Die Bienen herangelassen, on the ease, dan wieder, verschlossen, aber Bramble, würde, drinnen, Jeffenden, Sagditch, word das nicht bedeuten, das anoch der Freilessong, der Bienenzirk gekart, ist, oder das jemand Sökter fand in drinnen, das Spiralmuster, das die Bienen bildeten, Bienenkennen, trainiert wurden, auf Pheromon under zu reagieren. Mit den richtigen, wichtigen, wistigen, wissen, kennen sie gelenkt wurden, verstehen sie jetzt, werhem ich sage, das war ingeniert, ich nicht, langsam, glauben sie, das Bramble, heringelegt wurde, Holmes gesext Sausdruck war an der Kober, ich glaub, Bramble weighs mehr, als sagt, aber obia der, Puppens
goder die Marionette ist, bleibt abzuwarten. Dritter sich plötzlich, kam, Watson. Wir müssen, MIT, Gideon, Prout, sprechen. Mr. Gideon Prout hat sein Kanzlei in der Chancery Lane. Einem schmalen, von Rexen Walzguns or Goosgumpton streifen an White Day Temples. Wir fanden, in hinter, einem Mahogany Schritis, bebrillt, an de Sorgflaut, der Tipp, Monder, im Schlaf, erbricht auswendig Kant. Holmes stellt ansvar an de Prout lent, sich Zurich und legt MIT juristischer Precision, sein Finger in Einzeltform. Ja, sagid. Ich habe Lady Horatia's News Testament vollstreckt, ganz plötzlich, sie, erschien vor, 3 Tagen hier, unangemeldet, aufgeregt, sie saged, sie Wally soffert, Tinderang an ihrem Necklace, am ihrer nicht einen Jeffelin Zutan. Holmes. In der Tat, Miss Clara Dunsfold sollt den Großstil, Devon Erhalten, ihren Landbesitz, die Titel unter die Kontrolle über die Stiftung, Lady Horatia, wanted behangen, dass ihr Geld überwacht wird, sie befürchtet es kann Insekten fallen, wenn sie stirbt, ohne die Dokumente zu aktualisieren, ins wiederholt ich stönerens ihr Wort, nicht mein. Saget Prout, achselzuckend. Holmes kloppt rhythmisch auf diarmlen.com. Sie innen bei klarem Verstand vor. Mr. Prout, absolut. Exzentrisch, ja aber klar im Kopf sie. Sprach von Kontroll, von Vermachtnis, von Geheimnissen, die es zu bewähren gilt. Dann unterschrieb sie. Bedankt sich an die. Sie workt erlachtort. Holmes erhab sich. Einletzfrage Wisson. Sie ob Lady Horatia, ein Tagebuch oder Hauptbuch geführt hat. Das tat sie. Das, ein rotes Lederfolio, das sie nach Bienenstock. Sie hat es oft erwähnt und die Würde, es aus dem Nachlass, gebergt. Prout nicht die Augen zusammen. Nein, ich glaub nicht. Holmes sah mich MIT einem von Kellnern. Dan Hatties, Gentlemen, am Abend Cartoon, were im Schutz, der Damorang zu Brambles hat Zurich. Holmes war angenlich labaft, Gemmend hat, Diasis Folio entfernt, sagda. Else, were in her common, der Bienenstock vielleicht in thought is das Motiv. Die Method, an de sogar die Namen, an de ich vermute, Mr. Brambleways, wo is east, where Warden, wieder diesmal von einem, ändern Polizeisten, einem Jungen, man der offenbar, der auf aus war, Eindruck sumahen, Holmes verschwendet keine Zeit, Mr. Bramble sagt da Call, Lady Horatias Hauptbuch ist verschwunden, der Bienenstock, hat sie, is genannt. Ich, vermute, sie wissen, wo is ist, Bramble der wieder, Kamin sah, antwortet nicht, Stattesen griff, in Sinnenmantel und holt, einen schmalen, in ein glittig gwickelten Gegenstand hervor, legt ihn auf den Tisch und wickelt, in langsam aus, dort is, war, ein Messer, MIT noch in Griff, sauber, Rasiermestorf, GESCH, Liv N. Holmes, Zidi, IGTE, keine Berosching, du hast die Clinch behalten, is ist nicht die Mordwaffe, saget Bramble, aber is ist das, Wohnung, sie sachen Holmes legt den Kopf schief, Erkleweren sie, ich habe, is, zweinacht, vor, ihrem Tod jeffenden, in ihrem Garten, vergraben in der Nähe der Bienenstock, inside gewickelt, MIT Blatt, Griff, Altblatt, unde was hast, du gamot ich habe, is sober gamot, das heit sie euch gewollt, Holmes, Augen verdunkelten, sich, Wareham, while sie Angst hat, sie sagt mir, jemand word,
die Bienenstock beobachten, nicht ich, innen, sie, Segit, Gemmend, Wall, ihre Kolonie außen en Dörnman, ich trat vor, sie schützen ihr, Orang, aber, vor, wem, Bramble blickt auf, ohne ersten Mal, zittert, sein, Stimm, ihr, eigen Family, Holmes, Butte, sich vor, hat, sie ihnen das Hauptbach gegeband. Bramble nickt langsam, ja, ich habe is, vibrant, du hast was rief ich. Holmes hob ein Hand am mich aufzuhalten, warum, fragt, weil is eils beflecktheit, Nomen, Geheimnis, sie wollt, dass die Bienen das beschützen, was übrig war, nicht das Gesitz. Holmes starrt in einen langen Moment, und dann lächelte langsam. Sie sind nicht unser Mörder. Mr. Bramble aber, sie sind ein Verschwör, noch der Tat. Bramble lacht ließ an der Humelos, dann verhaften sie mich. Nein, saget Holmes, sie bleiben hier. Und wir werden beobachten, wo noch der Asch sagt, en diesem Abends Sonn, Holmes und ich schweigen beim Tee. Der Regen klopft gegen die Fensterschieb, wie ein ungeduldiger Bessiger, ich glaub, sagte schließlich, wer den Bienenstock, die Königin, ist tot, aber nicht alle Drohnen sind trauern. Sie verdächtigen, Clara, fraget ich, dort, sie ist die Erbin, sie ist ein Gespiel und die Manipulation ist ihr nicht fremd. Aber sie ist nicht die einzige Spielerin. Jemendarsbeck das Messer. Jemendanders dann Rom verandert. Es gibt noch ein dritte Person, die wir noch nicht kennengelernt haben. Ein Saboteur, der sich im Schatten versteckt, a Standoff an der Jingoff und dabei, die Bienen folgten, einem Signal das Zimmer war zu sauber. Ein Testament wurde, abrupt ging durch ein Hauptbeck fällt. Brambles Schweigen, Warschutz, China, Tias, Chung, dort uhielt, in undreta sich, dann zu mirem Morgen. Watson, Cadorn, wer den Bienenstock, is, Workers, noch zen, or am nächsten Morgen, als Inspektor Lestrade, MIT, Sener, Blitchen, Miss Chung Haus, dringlikiert und der Verseitigam Triumph in der Baker Street, 221b, eintroff. War wie. Immer Tudellos, gekleidet, dat die Ikonseins, Schnurrbarts, sucht on Mitte der Verhalten und Freudeinsmans, der glot das Rätsel gelest zu haben, an dem Lehrer unbedingt Mittelan, Walt das, in Besit HATTE. Holmes empfing, in Imwan Seymour, MIT der, artfreundlicher, gleichgültigkeit, der Inspektoren, MIT Vorheiligen, Schlussfolgerung vorbehalten hat. Nun, Lestrade, sagt Holmes, ohne sich von seinem Sessel zu erheben, sind sie gekommen, zu sagen, dass das Verbrechen bis zum Froststock aufgeklärt werde. Lestrade grinst. Na, Jenny, wir haben Miss Clara Dunsfold festgenommen selbst. Ich konnt mein Baroschung nicht verbergen, Clara, rief ich, aus welchem Grund. Lestrade klopft theatralisch MIT, einem kleinen Stapelpaper, gegen sein Handfläche. Wir haben einen Brief aus Lady Horatia Schreitisch gefunden, tilweis verbrand ist. 3 Tage vor ihrem Tod deschort, an den Miss Dunsfold adressiert, deren steht unter Chisitier, wenn sie weiterhin MIT der Entholung drohen. Was ich sie aus meinem Testament streichen ihr, verhalten ist unerträglich Jordan. Die Binnen erinnern sich an das, was wir vergessen, weil ansamlich befinden sie nicht. Holmes schloss die Augen, und wo Geno haben sie diesen Brief gefunden, im Kommen des Salons.
Bramble Wente das, die dem Hufig, Brief Bronte, die Ashwar frisch. Einige Seiten, wherean Noach, voorhanden Holmes, Pfeff niet ein oggi haben sie den gesamten Inhalt gefunden, nor Bruchstock, aber janag, zusammen. Mit der Tatsache, das Misdansfold kurzlich erbablich, Schulden beglichen hat, einige davon bei einem gewissen Mr. Thackeray aus Brighton, einem berechtigten Spieler hatten, wer Grund dazu wie hat sie Diocese, plötzlich Vermögen irrklort, fragt ich, Lestrade grinst, Erbschaftsvorschuss, aber is gibt keiner unterlegen, und ahab einen Finger, wer haben an Fleschken mit Apielen ihrem Gephack, Apiel wiederholt ich, das Abtreibungsmittel genau, in seriösen Apotheken, so etwas kauft man nicht auswirschen. Holmes sagt jetzt noch worn, Gebut da die Fingerspitzen aneinander gelegt, die Brauen, whereon ganz leicht gerunzelt, eine Frau, der Enterbang droht, vor Lestrade fort, ein Geheimnis, das sie nicht preisgeben wollt, Zugang zum Haus, und ein Vergangenheit woller, Konflikt mit dem Opfer was brochen wer mehr, sagt Holmes einfach, Lestrade blinzelt mehr. Ja einen Apilist kein Gift, das huserlich ingesuret word, und kann auch nicht durch Stitch verbricht worden. Is hat nichts mit dem Tod von Lady Horatia Zutan, durch ein Messer viresect, wurde vielect, kat Miss Dunsfold, Maria, anherangs Versha Gepland, vielect, gabar, Spekulationen allein reichen noch nicht aus Lestrade. Sie haben die Einzelteil, ich broch das ganz, was halten Sie dann davon blaft? Lestrade und zog ein Foto herver, is, siegt, Clara Dunsfold mit Sonnenhat, wie sie sich angeregt, mit einer anderen Frau unterhielt, die ich nicht kennt. Der Ort schien an Guckshaus oder ein botanischer Wintergarten Zoo sein, aufgenommen von einem Private Detective, den ich beauftragt habe. Das ist Miss Dunsfold, mit Miss Lysandra Gray, Naturforscherin an der Bienenspecialisten, Himalaj, Assistentin von Bramble, wenn Sie glauben, das Zufall. Holmes betrachtet das Foto einen langen Moment. Dann stand auf, Miss Grace Agan, sie Lestrade nicht Vorelsungen an der naturhistorischen Gesellschaft. Ein seltsamer Kaus, bleibt lieber für sich. Aber sie hat Brambles Dienst unter angeklärten Umständen aufgeben. Laut einem Diener hat Lady Horatia ihr vor 6 Monaten Hauverbit erzählt, dann ist sie kein Zufall mehr, sagt Holmes. Watson, holen Sie Ihren Mantel, Lestrade, ich schlage vor, Sie worten mit Offiziellen, Enklagon bis Miss Gray, grandlich, würde man würde. Lestrade runzelt die Stirn, glauben Sie, wir haben die Falschfrau. Ich glaub, Sie sind in ein Falle getappt, die mit Geld, Eifersucht an de Halborheiten gelockt würde. Clara ist vielleicht nicht unschuldig, aber sie ist vielleicht nicht ihr Mörderin. Wir fanden Miss Lysandra Gray im hinteren Teil eines weitläufigen Gusheshauses in der Nähe des Regents Park. Is Gehart, einer Gesellschaft von Habibunder in einem Glitch in einem tropischen Dschungel, ingeschlossen in beschlagenes Glas. Sie war ein beeindruckend Frau groß, kantig, mit grundem, Kastanienbrain, Haar, das zu einem Schalzurach gebunden, war ihr Augen waren grau, wie Frost an de innenentigen Nights. Sie begrüht an Sonne Barochon, als heit sie Holmes Digans, seit erwartet. Mr. Holmes, zeiget sie an die Dr. Watson. Ich werd fragen warum sie so lange gebraucht haben.
aber ich nehm en, sie maston, dieblichen, barokratischen, feltrit aberstehen, Holmes, verbeut sich kurs. Miss Grey, sie sind nicht mehr, mit dem Duns volden Weisen verbunden, treffen sich aber, weiterhin mit dessen Urban, ich treff mich mit Clara, weil sie Angst hat, sagt Grey. Und weil ich, Lady Horatia, einst sehr mocht einmal, bis sie anfing Geheimnis zu haben, gefährlich, Holmes verschränkt die Arme, haben dies, Geheimnis etwas mit den Benan zutan, Greys Blick flackert, nicht nur die Bennen, die Brief, die Experimente Horatia glott, das Etivos im Gang war, das, sie beobachtet wurde, sie nannt den Drift, ein Begriff, den ich noch nie gehört hat, aber sie verwendet in oft in ihren Notizen, was hat sie damit gemeint. Grey drehte sich flockt ein Blut von einem Nähe stivik und betrachtet sie, rennt sie, sprach, sie glott, dass man, Gedanken am Schreiben kein, das Erinnerungen nicht durch Krankheit zerstört worden kannten, sandendies, Pheromon Musterkenning, die Bienen wurden zu ihrer Obsession, weil sie dem kollektiven Gedächtnis gehorchten, nicht dem individuellen Willen. Holmes kniff die Augen zusammen. Sie hat Angst, dass jemand ihren Verstand Wunder, oder sie nutzte ihr Forschung dafür. Sie gab mir Sitten, Experimente, Formellen. Ich habe sie versteckt, als ich mich weigert, weiter zu helfen, skickt sie Bramble, mich zu vertreiben. Daraufhin verbrannte sie die ersten Geschtspöcker. Holmes trat nachher. Haben sie dies Sitten noch? Ich habe welch, sagt Silis. Aber sie sind nicht sicher, nicht jetzt. Was Clara davon? Nein, Clara hat die Bienen nie ernst genommen. Sie hielt ihr Tongt für verrückt. Hat Clara ihnen Grund, sie zu ten Grey schwieg einen langen Moment. Clara libiert und auf ihr Art. Aber sie hast den Gedanken, dass Horatia als jemand anderem hinterlassen kennt, demersek wie sie is, nannt. Der von Horatia geplante Trust war nicht zu klares Vorteil adienti der Fortsetzung von Experimenten. Holmes sagt ein, weil nichts dann haben sie sich getätigt. Grey sucht nicht zu sich. Nein, aber ich glaube, ich habe den Mörder zu ihr geführt. Am Abend bat Holmes ein privates Gespräch mit Clara Dunsfold im Gefängnis. Sie stimmt widerwillig zu, und wir wurden in Innenrugen Rom geführt, wo sie hinter einem Tisch sah ihr. Elegans war so etwas Objuets, aber intakt. Holmes verschwindet keine Zeit. Miss Dunsfold sagt sie sind dem Mord anschuldig, aber sie sind der Tuschang schuldig. Sie richtet sich auf. Was willst du damit? Zeigen. Sie schuldeten Mr. Thackeray mehr als 3.000 Pfund. Droht. Ihr Verbindung zu Miss Grey auf Sadecken, falls dies nicht bezahlt wird. Sie verkauften Informationen. Kopien der Forschungsuntergal erotankt. So fielen sie in die falschen Hand. ICHC kannten die Absichten der Küfers nicht. Aber sie wussten, dass ihrer Tongt schandbierten wird. Deshalb hat sie den Drohbrief geschrieben. Deshalb haben sie in Verbren. Sie senkt den Kopfitsch. Habe sie nicht getötet, nein, sagt Holmes. Aber sie haben das vorgelegt, das die Wespen angelockt hat. Clara blickt auf. Dragonen stiegen ihr in die Augen, wer hat das denn getan? Holmes senkt die Stimme derjenige, der soll von ihrer Schuld als
auch von Horatius Schweigen profitiert hat, trotz der Zunehmenden Beweis gegangen. Clara Dunsfold blieb, Holmes skeptisch, in diesem Abend, als die Gaslaternen ober der Baker Street flackerten, want sich nicht aus Muj, sondern nachdenklich seiner Geige zu unterbracht in Tiefen, fast traurigen Tonghirver, der tiefs, grubbeling signalisierte, fast ein Stund lang wagt ich es nicht, in zu unterbrechen, als schlieglich mit leisem Klappern den Bogen, ablegt underbrupt vom Sofa aufstand, wagt ich ein Frage, sie sind immer noch unsicher, nicht unsicher Watson, unzufrieden. Lestrade glott, der Koffer sei bereit, mit einem Band verschnat, und mit Walks versiegelt zu worden. Ich glaub, wir haben die eigentlich kist noch nicht geöffnet. Ging auf dem Teppich, auf on der Bie, die Hand auf dem Rücken verschränkt, bei denken sie. Watson Lady Horatia versteht am ihren Verstand, nicht am ihr Leben, sie von etwas, das die Drift gennend würde, sie verbrannte, ihr Verforschungserg, bis nie an de endlich ihr Assistentin, dat ihr binnen ließ sie bleiben, werhem das kann ich nicht sagen, wie liegt aus sentimentalet. Holmes schüttelt den Kopf Horatia, Dunsfold war keine sentimental Frau, sie war methodisch und strukturiert, wenn sie die Bienen hielt dann, weil sie Pintagasi were until der Kontroll, die Kontroll Wolfer, Erinnerung verhalten liegt noch, etwas anders, erhält am Kamin in Erinnerung, sie sich an die Bücher in ihrer Bibliothek, an die Hauptbücher, die Fälle am Platz workten, ja das Drittregel Maria, davon waren staubfrei Jano, aber haben sie sich die Titel gemacht, ich ranzelt, die Stern, ich mas Gastion, dass ich das nicht getan habe. Holmes ging zu seinem Schreibtisch, Fennie ein Notizpatch und die Hult an hingekret Seltlist, Heroes Pathology Day, Collective Engagedkenisses, Neurotoxin bei, sozialen Insekten botanisch Substanzen, und die Hypnosie hat ein Romanwerk entwickelt, Watson. Ich glaub ihr, Forschung ging weit über Bienen hinaus, glauben sie, sie hat, was ein Method zur Kontrolle entdeckt. Oder wie liegt Entholung, die Futschigkeit, die Kontrolle, die Gemond anders, ausgut, hat Karon, klappt das, Notizbuch, mit einem Nolzu. Und das bringt unser Bramble, der im Holmes nicht. Ein Monderam Tatort 1, Mords lacht, der die, Bienenstock unter dem Vorwand, der nicht verbrennt, der Jahimnis über Lady Horatias Geistes ist an Buart, und der ihr letzten Besucher geflissentlich, würgest sein Verhalten, ist als ander als harmlos sie vermutenen, ich vermutsin, deshalb müssen, wir sofort zusammen und wissen zur im nächsten Tag standen, wir gegen Mittag wieder auf dem Gelhande, von Bardsla Manor, das Wetter hat sich gindert, unter grau Himmel steht, IMIT, einer stillen, last auf mir, die das Unbehagen in meiner Brust widerspiegelt, Bramble begrüht, Juens MIT joiter Ruhe. Das in Blick hascht Nervs zwischen Holmes und dem Thielweiß verbrannten Absgarten hin und her. Sind wir gekommen, die Asch zu inspisseren, sagt Holmes ignoriert die Stickele und ging direkt zu den Ruinen des Binnenhauses, merkwürdig murmelte unersättliches, Binnenstock brannten, Aboris wären da nun, oder Whites, Goliath und Tweetet, Bramble so schnell, und da weißen die Rammen, Spuren von frischem Wachs an der Pollen auf, dies wären, aktiv wären sie erstren,
sie wären in Fiziet urgendet was, stimmt mit der Wab nicht. Holmes ging in die Hock an der Untersucht einen, der verkolten Überrest. Hat Lady Horatia ihnen befohlen, das Utan? Nein, sie hat keine Zeit. Aber sie hat dir Anweisungen bezüglich der Bienen gegeben, Bramble, Sigurd. Sie sagte, wenn ihr Gemmels itivos, Zustagen sollt, werden die Bienenstock verbrannt. Holmes richtet sich auf, sie lugen. Brambles Mund finit Schloss sich aber Holmes fort. Sie. Mr. Bramble bennen reagieren, nicht auf willkürlichen Verlust ihr Gecht Kinnes, ist chemisch. Wenn Lady Horatia glott, sie heit den bennen etwas verschlüsselt, wer ihr Verbrenning keine Neid, is, wer Lucian, Holmes, dritte sich scharf, Samherrenhaus, am Itchmext ihr beim, lernen Susihan, jetzt, das, Arbeitszimmer, der Verstorbenen, Lady Horatia war ein bescheidener Rom, gem mit Blick auf den Obstoblag noch auf den Macbell noch Hausheit das Haus ihren Tod, noch nicht verkriftet, ihr Schreibtisch war geschlossen, aber unverschlossen. Holmes fennet sie vorsichtig und begann mit Juten Heinden. Die Schubladen so durch sich in dat ich stand, hinter ihm unbemerkt, die sorgfältig aufgeräten Briefpapier, ein Bundel Siegelwachs an der halb benutzte, aus einer Schublade, mit doppeltem Boden, zog Holmes, an Schmelz, in gelbs Leder gabundins, Notizbuch herver, da flustet, a die Seiten whereon dict, beschrieben, aber die Tint war verblasst. On de viel passagen whereon mit seltsamen Markerungen, Unterstrichen, Dricken, Krissen an de wieder krenden, Phrasen wie dich an den Nebel an der Drift beschleunigt, sich die letzt sieht, worauf halber engerissen, als wär sie in Eil herausgerissen worden, was halten sie davon, fragt ich. Holmes hielt das, Putsch, gegen das Licht, sie schrieb nicht verschlüsselt, sie schrieb mit strongen. Sehen Sie hier Lücken in der Syntax, wiederholt Phrasen, Wechselsuchen, Latin und in Englisch mitten, im Satz, ihr Verstand, zersplittert, aber sie wusst, sie hinterludis, als Beweis für, ein Huer, a Sash, ablittert, zwei, Seiten Zurich und runzelt die Stern, die ist wieder das, Lachen, ist das, Signal, a lacht, when sie geharchen, a lacht, when ich nicht, Tuesday, mir Jeffra das Blatt, das Lachen meint sie etwa Bramble. Holmes antwortet nicht, blättert, langsam, am underhield dan, in Watson sagt, at least, breken sie in dieser Seat. Ich büt, mich vor, ein seltsamer Mostusartigor, doft stieg mir in deines, bitter botanisch, mit einer, leichten Suj, unterlegt, arenerte, mich, an getrocknet, Monschoten, ein Infusion, saged, Holmes, aber kein Opiat, etwas, während der Tez, Arholt, ein kleines Fläschchen, Herver an der Riebdeisit, mit einem Tropfen, flüssiget, ein Jan schwacher Schimmer, erschien auf der Oberfläche, alles Word, Wax Tint, abwissen, dann, im Führerschein, Tokton unter, der, Schriftgeister, Haft Buchstaben, auf versteckt, Schriftbrief, ich dat Holmes lost lot vor, wenn ich verloren bin, bleibt die Kaneigen, nur sie kann den Geist befreien begrabt, sie dort, wo kein Mensch ihr folgen kann, wo bienen niemals hinpflegen als, wer das Herrenhaus verlegen, drehte sich Holmes plötzlich am Andejing nicht auf den Garten zu, oft die Familienkoppel, sie war alt on de Baruchet, die Grabstein abgenates on de Schief, drinnen lag, ein schwerer Jaroknotstein an de Feuchtigkeit in der Luft, dort im Hintern, till der Kapelle stand,
ein Verlassins Taufbecken. Holmes ging daran, harm undersucht den riesigen Boden darunter da, zeigt da an der Sicht auf die Stell. Derm Turtle ist beschädigt, wer hafan im die Steinplatt hock zu heben, darunter lag on klein Schachtel nicht gräser als on Tageback. In Walkstock gewickelt an de mighty Rotem Walks, versiegelt, Holmes pfeff niet ease. Darin befanden sich ein Glas Felschen, ein Gefälter Brief an die in mighty samt ausgekleides, MIT, einer Bean, einer Kaneigen perfekt konserviert in Harz. Sie hat is eingekapselt. Flüstert Holmes, als simas etwas. Entdeckt haben ein Verbindung oder ein Verhalten, das nur die Sir Kaneigen eigen, ist der Brief war einfach adressiert an den. Der sich noch erinnert. Holmes lasst schweigend, folgt is, dann, sorgfältig zusammen und steckt is in seinem Mantel, where Musa noch, Londons Hurricane, hut abend, aber was ist MIT Bramble. A word folgen sagt die Holmes on de wanti Sichab, das stan sie immer, wenn die Kaneigen gefangen Gentleman word. In desser Not bestend Holmes darauf, dass ich in der Baker Street blieb. Rende, allein, MIT, der Bienenkanigin, unter dem Fläschchen, zu einem unbekannten Ort ging, dort ohinterlu, keine Erklärung, nur ein einzig Seil in seinem Notizbuch, die ich später entdeckt, wenn das Latschen das Signal ist. Muss ich sein war, stimm hen, ich blieb, bis weit noch 3 Ohrwatch, ging auf und dabei, macht mir Sorgen und los min Notizen noch, ALCOs, Zirkum bleik, und blinzelt im Morgenlicht, trug a die, Kaneigen nicht mehr, was hast du gamot, fragt ich besacht, das Unteridische Konservatorium der Naturalist Society. Dort traf ich den Mann hinter dem Vorhang Brombeer, Holmes schuttelt den Kopf ein Watson. Bramble ist nur das Lakiel, das Latschen gehört Jamon. Anderem, ich habe Sherlock Holmes in vielen Stimmungen erlebt sehen, cool Distanziertheit, sein spielerischen, Exzentrizitäten, sein opernhaft, Melancholie, da der Holmes, der an jenem grauen Morgen von seinem Auftrag zurückkehr, der war ein bewandelter Mensch dort war ruhelos, sein Augen waren von einer schlaflosen no hat gesegnet, dat gleichzeitig spricht über einer fieberhaften Energie, die ich nur in Hansuren Komplizitäten und de geflixten Fluen erlet hat, a Schritte mighty großen, Schritten durch, unser Quartier, mermelti auf Latin vor sich hin, und die samt manchmal ließ, die Melodie, eins Kinderlieds, Holmes, sagt ich, vorsichtig was hast diesen erletzt noch hat, du bist Anna die Kanagin zurückgekehrt, wo ist is, a dritter, sich langsam zu mir, al sage word, o sein, orquisen mental an distanz, zurückkehren, sie wird nicht mehr gebrocht, sagt er fast verträumt, sie hat Zuak erfolgt, die Fioli, jedoch Watson, ich muss hinhalten Alician, ich glaub, der Schlüssel liegt im Staub, den sie hinterlassen hat, aber war dieser Mann hinter dem Vorhang, du hast mir gesagt. Bramble sei nur das Lakild, Holmes niff, die Augen, zusammen, sein Name ist John Meriton, ein geschitterter Chemiker. Einst war für das Kriegsministerium MIT der Erforschung psychoaktiver Pflanzenstoff beschäftigt, wurde, noch einem bedauerlichen Unfall im Zusammenhang mit einem Gedächtnis entlassen. Sein Finanzierung verschwand, sein Besessenheit, gedacht nicht, glauben Sie, das etwas MIT-Lady
Horatius, Todd Zutan hat. Ich glaub, hat mehr getan als beim Flussnen Niedergang. Ich glaub, hat in her bei Bever Holmes zu seiner Analyses ora caron Kant, traf eindringendes Telegram von Inspector Lestrade, ein Noch ein Todesfall, Bardsley Manor, Brombeerstock in Rosengarten, gefunden, zu Tod gestakan aber keine Bienen, bitkommen, sie. Lestrade, Holmes lastai nach rechts Wiemel, is beginnt, sagde Lies, innerhalb weniger Stunden Season, where wieder im Zugnoch, sorry, ich versagt, Holmes rend, der Fahrt aus der Reserve zu locken, aber blieb, wortkarg on de Wieget, sich, mir die fragile Hypothese, presupgeboren, die sich in seinem elektrisierten Gehirn formt, is getnickt, mehr darum, Watson sagt das schlieglich, ist ein Frage, von we hohe Durchschadon ist sie, gitten habinado bis, rückkangig, gamot worden, kann auswehr ankommen, herrscht auf dem anwesend Chaos, die Horsterin, Mrs. Fenwick, empfing ans weinend, Tor, Polizisten erten MIT verworten, Minnen ober das Gelhande, Lestrade, stand neben den Rosenbeeten, wo Brambles Leech, teilweise bedeckt lag, sein Gesicht, groß, geschwollen, so etwas habe ich noch nie gesehen, sagt Lestrade, grimmig, sein Quaper, Istwaller, Striemen, und der Stitch, aber die Sache ist, Bienen nicht einen Siges. Holmes hockt sich neben die Lich und untersucht Hals und Wangen. Das sind Stitchwanden, murmelte aber, nicht saftlich. Sie bilden ein Muster, kontrolliert wie Akupunktur oder ein Ritual. Mir war schlecht, wollen Sie damit sagen, dass sie von Menschen versucht wurden, nicht nur MIT den Hinden, nein, aber MIT einem Werkzeug, oder Itivos, das man dirigiert, Astand plötzlich, auf on die Wanti sich und den Gärtner, wären in der Neder Leech Notchpelter, Gläserkisten, der man schüttelt, den Kopf vor, nur seinen Spazierstock und de sein Handschuh. Holmes ließ seinen Blick durch den Garten schweifen, rennt auf ein Statue in der Nähe, blickt einen steinernen, Engel MIT holen, HNDEN.END, N.EN hört, sich dem Gegenstand, an der Sog zu meinem Erstaunen, ein Metallarken, aus dem hohlen Sockel, das Endwar MIT Meren feinen, Nadel Messetz, die leicht von einem klebrigen Rückstand glanzten, ein Giftspray, sagt Holmes, so, is, Bennenstich simulieren, das ist kein Natargwalt, is ist menschliche, Nakomang, Lestrade, Pfifflis, Kolso, Walt Gemendies schaffen wie ein Angriff der Bienen. Nein, sagt Holmes, sie wollten von die IDMIT den Bienen Angst machen, ein Botschaft senden, später Abend, Zurich im Salon des Herrenhauses, versammelt Holmes in einem engen Kreis, auf dem Tisch war im Breitet, a Lady Horatius versteckt, Notizbuch, das Fläschchen MIT Staub und die Einserknitterts, Foto aus, das war Jaran aufgenommen worden war, darin standen Lady Horatia, Bramble und ein dritter Mann blass, MIT Brill und leicht gebüt, John Meriton, sagt Holmes, und siegt auf in ihr war die ganz Seitheier, terbeiternd als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bis Lady Horatia in endlich. Aber ist nie wirklich weggegangen, sein Obsession, MIT der Verhaltens Country, dem Drift, von dem sie sprach, basierte darauf, Menschen zu Bienenstockartige gehorsam zu erziehen. Ein chemischer Werkstoff, der aus bestimmten Pflanzen, Juanon den,
In Bienenville Korn, fermentiert, Wordas, in der Fioli, fragt ich, Holmes nichtlich, habe ich and thought, derivit wonklicher, weiser, vernet on de verfenet, combiniet MIT Jelly Royal an DR, Wobbingdong aus, Nepata, Kataria, Seltsamerweis, Katzumins. Das Ergebnis ist ein Substanz die, das menschliche Nervensystem handlich beeinflusst wie die Pheromonsignal. Eins Bienenstocks auf Bienen, sie matcht beeinflussbar, sie lascht das Korsich-Technis. Ein Person unter ihrem Einfluss kann Handlung anbegann, und sie sich nicht erinnern kann. Lestrade blickt skeptisch drein, wollen sie damit sagen, Bramble hat Lutantor, Drogen Gossets, och Lady Horatia, auf Meritons Befehl. Bramble wäre bricht is, durch die Bentenstock, da Lady Horatia, wet sich, sispert, wie sich der Nebel senkt, unbegann, ihr Iganen, vor Changserg bestni zu verbrennen, sie versagt. Ander vor, Entdeckung zu schätzen, aber warum hat, Bramble getätet, fragt ich, war das, sicher ihr complies. Holmes nahm das Foto wieder in die Hand, while Bramble zu einer belasting Jordan war. Was zu viel, die schlimme Noch erlacht, tippt auf Lady Horatia's Tagebak erlacht, when sie geharchen erlacht, when ich is nicht Tuesday. Später in der Not wend Holmes, schweigend, die Lebergibebnis, Durching, erlot, ich, mir, Lady Horatia's Arbeitszimmer, noch einmal zu, besuchen, etwas in dem Tagebuch, Boinruchit, mich immer noch. Die seltsamen Symbol, die kryptisch, schluschel, wo bienen Nemmels, hinfliegen, mir fiel etwas auf, was mir vorher entgangen war. Eins der Bücher im obersten Riegel, die Mythologie der Insekten hat ein geprägt Bien auf Sinnenracken, aber anders als bei den anderen wären, sein Flügel gefaltet nicht, oban als obi sie im Flagrin, ich zog, is Heros, deren Beffen sich ein Gefaltiter, Zettel auf den ersten Blick leer, Dach, als ich hingegen die Lamp hielt, Erschenen Schwatch Indrek, Meriton Hampstead Conservatory, Mitternacht Testobjekt, MKIII, ich rant die Treppe hinunter, zu Holmes, ich glaub, das ist unser nächster Schritt, sagt ich. Holmes Augen lugtet an, auf in der Tat flüsterte, der Bienenstock ist nicht tot, hat beugd, Gerard, als wir noch Hampstead aufbrechen wollten, kloppt is an Dörter. Ein Polisist komm MIT Demhat in der Hand hierin. Gefolgt von einem Gebuten. Disorientieren, man mit wildem, grauem, horrende Blatt. Am Kragen, Benjamin, sah sich im Salon. Am ich weiß nicht wo, ich war, sagt ich bin higher in dern high, im Waldorf quakt. Ich war Valar Schnittwanden. Noch dem Tee gestern kann, ich mich an, nicht erinnern, Holmes, Tratvor, ihr Name, Sir. Ich glaub, ist Edward. Edward Fry, Lestrade verstieft. Sich, das ist Lady Horatia's Anwalt. Aber wer Dakton, wer ins Ausland gegen, offensichtlich nicht, Mermelty Holmes. Wann haben Sie die getrunken, Mr. Fry? Ich kann is nicht sagen, ich erinnere mich an Bennen Summon, und la can. Niets Holmes, dretta sich my tea, grimmigar min zu, miram sie, escalaren, die Prozess, Watson. Meriton, get von der Theory, zervollen Praxis, ober quen when we're in nicht aufhalten. Word London Zoo, einem von ihm selbst, geschaffen an Bienenstock. Is war weit noch Mitternacht. Als Holmes und ich am Tor de Hampstead Botanisches Conservatorium, ein Reseige Flansan Cathedral, aus Eisen an de Glas, ingebett
hinter Schmeidesunnen, selbst in der nebligen Dunkelheit schimmert der Ort schwach unter Gaslaternen. An der langen Korridor mit exotischer Flora leuchteten wie geisterhaft Korridor eins vergessenen Reichs, ein Ideals Würstek, Mermelti Holmes unterrockt die Kremp Scenes Hutes Zurich ein Mikroklima, ein Leber an die Gifgonis Ales in einem, a Hat sein Oblick, Kleiding gegen Itivos, an Offligorgers ausgetauscht, an Gornorgik, Abgetragen, Handschuh an dein Tiefens, Gesickt Gazagen Mutz, a Tragnor, seinen Spazierstock, obwohl ich vermutet das sich dahinter, ein Verstecks Instrument verbarg. Ich für meinen Thiel hat, die Anweisung erhalten, mich als Betrunkener nachtwächter auszugeben, inklusive einer Wasserflasche, die Gin Sort, cute noct flustet Holmes, lassen wir die Spin denken, dass das Netz angestert ist, wir betreten das Gebgut, durch einen Seitenangen, den Holmes, zuver mit, einem Walksabdruck, de Wintergartenschluss outgesklassen hat, den, auf unbekannt, aber sicherlich, ungewöhnlich Wiss erhalten hat, da Luft im Inneren war, Fuhut an de Schwur vom Duft von Orchideen, Jasmin an dit Fossandorum, etwas Metallischem und seltsam, Sujam, Holmes bewet sich wie, ein Kat Sturch, die Korridor, an die Mustard mit Sinnenaugen, jeden Schatten, plötzlich blieb, neben einem hohen Feigenbaum stehen, darauf einem often Erdbeet wuchs, das sagte ließ dort anderen, Ende Glaskorridors, stand ein Mann, teilweise verdeckt von einem Vorhang aus Weinribben, war schlank, blass an der Trug, ein Brill, Urkenbar, Dürselb, Mon Vioff, Lady Horatius Foto, a Trug, einen langen, weigen Mantel, und hielt ein Pipette mit Fleischkan. Zu seinen Füßen stand eine Dridge, mit Gaze bedeckt, Holskist lebendig an der Mitte einem Lesan, samen Meriten haucht Holmes, gekümmert sich, immer noch, im Sehen Kanagin, schweigend sahen wir zu, wie Meriten vorsichtig die Gaze, entfernt an der Mitte, beinahe ehrfurchtiger, Stimm ein Einsel, glänzende, bin mit einer silbernen Sanjaus, der Schachtel Hobart legget sie in ein Messenkugel, nicht größer als ein Walnuss, an der Schloss den Deckel mit einem Klicken, das ist kein gunliches Insekt, flüstert Holmes, das ist ein Arbeiter, was ist in der Kugel, fragt ich, Gas, Aufbretto Dampf, testet die Ausbreitung wie, weit ein Einsel in Physiorti drohen, fliegen kann, bever ihr Nutzlast, Surfgeld, ondi was machen wir, Holmes wanti sich an mich, wir schnappen die, Falla, zuver hat Holmes, Lestrade, und zwei beamt als die Eisenbahner ausgesandt. Am die, unterirdischen, dem Flietingen, die direkt unter dem Wintergarten verlaufen, zu inspisieren, hier Anwesenheit war, als Zufall, getarnt ein Frage der städtischen Bürokratie, dat unter die Sembordwand, wird ihnen befohlen, sich zu verstecken und auf Holmes zeigen zu warten, sie namon, min Signalamp, hat Holmes zu Lestrade gesagt onde, wenn sie ein Flacken vom Slitchen Gucksches Haus, sie entschicken sie ihr Munar hierin, als Holmes nun in Deinisch eins, Gugner schlappt, holt a die klein, elektrisch, Signalamp, os es einem Mantel an der Bettzeit, sieht schwach an der Fern, wie ein Morsecode Hörschlag, where WARTE 10.p letztlichen Eltel is, durch das Guckschast, Meriten erstarti, mitten in der Bugang, ein teram anderen, and finisich, quietschend, an der Lestrade trat mit einer Taschenlamp, hinderlich Mr. Meriten,
werken dit lestrade, where worden gern, mit innen sprechen, die working war sofort spürbar an der schreckend, meriten siegert, nicht Kugel in einen Topf fahren, fallen an de Bettkeit einen versteckten, Hebel unter dem arbeits Tisch, dat ein sichens gergusch erfüllt, die Luft, Holmes stürzt, aus seinem Versteck Watson, die Luftung schleizt, wer hatten nach Schlag, Titch, fand das, nächst Galagien, Gitter antrat, zu, rennt Holmes das tat, die Luft war von einem seltsamen, goldfarbenen Nebel bedeckt, darunter der Glaskapel schimmert, meriten versagt zufliehen, vor der Eber von Lestrades Manier, Zuboden Garrison, selbst als sie in Zuboden zogen, Konfette, RMIT an Kraft an der Schrie wie ein Besessener, Holmes enhört sich der Verschetan, Kugel MIT, einem Touch vor dem Mundanlies, sie in ein Gefk, MIT Neutralization Slung fallen, dretta sich zu mir am Sein, Augen trinten, Diocese Gas Watson was due, jets spurst, hat Horatia monotlang bake, pept suggestibilit, Verwahrung, Getstinis, Berelist testet, ein News Ausbreitungsmittel schnell, aber Kurselbig, Lestrade stand, Obermeriton. Der Zusamengebracken war, on de gleichzeitig wehend, on de lacht, ich wollt nerfrisi, krecht Meriton, besietet das Chaos binnen Wurstenerd, die Lut vergessen, Holmes nicht, neben ihm, du hast Lady Horatia, noch under, noch Ermedet, sagt Colt, du hast ihr den Verstand, Gerard Baver, du irdast Laban, Gerard hast, sie war undankbar, sicht, merat ich, habe ihr die Suchenfad gesieht, sie haben ihr einen Bienenstock, Anna Kaniginen gesieht, entwertet Holmes, an der ist immer zum Scheitern veretelt, is dauert Stunden, bis der Wintergarten vollständig beluftet war, als die Luft wieder rein war. Lies Holmes meriten unter Erstlicher, Beobachtung in ihnen geschlossen, Rom bringen der Mann, ist ein Genie. Gab Holmes, als, wir immorgenabel vor dem Tor standen, aber erkennt keine moralischen Grundstits. Sein Experimente wären zwar wortwell, in den falschen Hinden Jedakurs, Gefcollege, und Bramble, fragt ich Holmes, sufsti. Entwickelt, ein Gewissen, oder schlimmer, keinen Sinn für Belustigung. Lacht Watson, lacht aber das Experiment, meriten, brocht, Jackerson, nicht Ironie, an der Frei, der Anwalt, ein weiteres Testobjekt, meritan vermutet, dass Horatia, ihren Verdacht, MIT freigekillt hat, Walt in Reinwaschen, an den als Kurier, neu benennen, als Gehorsaman, boten, da dash, dosis war, zu hoho, frei verierti, sichen denwald wie ein, verlorin bien, die zu einem, verbrannten Bienenstock zurückgekehrt, wer kehrten ohne Viel aufsehen, in die Baker Street Zurich, die seit Hungen beschieden, Verrector in Gartenleber, gefasst, Schuld sind, chemisch Hallucination, die weltward nie erfahren, wie nahe sie dem Wahnsinn, gekommen, war oder, wie nahe London deren war, zu einem einzigen, riesigen Experiment in Sachen Gehorsam zu werden, dort sich, Holmes am Fenster stand an de sein Geige, neben dem Stahlrut, reicht ich im Noch einmal Lady Horatias letzt sieht, wo bin an Nimmels, hinfliegen sie meint den menschlichen Verstand seget, Holmes ließ, gibt Ort, die selbst, die Ordnung, nicht arken kann. Sie widersetzt sich ihm, weil sie an Chaos, Glott, Orfreiheit, ich nicht. Du bewunderst sie, Holmes la keltisch walk, sie war klarsichtig,
und die selten Eigenschaften und de Meriten. Holmes nam die Geige und de Speltijn langsam. Hewitt Melody. Meriton versagt. Ein Welt ohne Unsicherheit zoals ebar das Leben. Watson das Leben ist kein Binnenstock, wer sind keine Drohnen. Is war wahrlich ein eigenartig Schien. Sherlock Holmes sah in seinem Sessel in der Baker Street. Die Geige auf dem Schoß, nicht am zu spielen, sondern am den Bogen als Zeiger zu Bennett vor. Imsa ein, Kleingrab, ich, Inspector Lestrade, der Genesend Anwalt, Edward Fry, und de Soger, Mrs. Hudson, die darauf bestanden, hat zu bleiben, als sie hört, dass Holmes gleich auftreten wird. Auf dem Tisch war, ans hat Holmes sein Blitzen Requisiten arrangiert, das Fläschchen MIT Goldstaub, Lady Horatia's Surstikelts, Tagibuck Brambles, Benenkegel, aus Messing, ein klein, Samchactal, MIT dem Seltsamen, Werkzeug, MIT Weiderheiken, das aus der Gortenstatue, Giebergen, hat, und das Sepia-Foto von Horatia, Bramble und Maritan. Mein Herren, begann Holmes, wir befinden uns am Ende einer merkwürdigen Spur, ein Spur, die MIT Galacter, ober ein Leech, beginnt an dem IT, in einem Mann endet. Der versagt, den menschlichen Geist, zu Chemischem, Jehusem, Josuingen, quanti sich an Lestrade. Inspector, sie glotten zunächst is Handel sich am innennäterlichen Fall. Lady Horatia, alt, gebrechlich, am Geben von Binnen, was keint banaler sein. Dat Lady Horatia war wieder, gebrechlich noch conventional. Sie war vielmehr der Kanarienvogel, in Colonbergwerk. Sie sagen, sie war das erst Opfer, fragt Lestrade. Sie war dirst Thema, korrigierte Holmes. Aber nicht das erst Opfer dies, Schand, Glob, ich, Geburt, Inor, von Tieren, Hunden, Vigelen, Violect, sogar ein paar Stolperchen, die merkwürdiges, verhalten, Zeitan, und der prompt aus, den Aufsichtnangon, von Badsler Manor, verschwanden, Meriten proft, die Tier, zunächst umfassend, bevara sich auf die Genosituation konzentriert, adutet auf das, FOTO dort hier haben, wer Meriten, den verborgenen Architekten, aus dem Kriegsministerium entlassen, bestimmter Brandopfer sein einzigartig Hypothese, das der Geist. Wenn der richtigen Alchemie von Pheromon und den psychoaktiven Dämpfen ausgesetzt wird, wie ein Bienenstock, anprogrammiert worden kennt, ich warf ein, aber ein Theorie, die so wirkt, ist, wo das sicher, sofort, verworfen worden, nicht wirkt, Watson Dinges, gibt, immer Lut, die ander, ihrem Willen, unterworfen wollen. Meriton fällt nur, die unterst das als von Lady Horatia's Binnensagt hört, ihre einzigartigen, kaniglichen Binnensagt sehr an Chance. Schmeichelt sich, unter dem Deckmantel wissenschaftlicher, Zusammenarbeit ein, sie hießen willkommen, ein Zeitlang Holmes, hob das Fläschchen MIT Demstob ho, wie wir herausfanden, handelt es sich hierbei die von Meriton entwickelt Verbindung, ein Mischung aus Katzenminzel Jelly Royal, vermenschertem Salbei und des Spuren von Alkaloiden, Jeeds, MIT Sener, eigenen Morken, auf die Warnamung. Da kombiniert, und richtig, vertelt, ist das Ergebnis, verheerend. Das Subject-Word, gefugig, beeinflussbar und was am aufgelegsten ist unfähig, Korseits Technis, zu bilden oder zu behalten, wanti sich an frei. Sie, Sir, sind der Beweis davor, Meriton hat sie, Tage vor.
ihrem verschwinden inhärent. Sie sollten eine Art Kurier sein, gehorsam, sauber, unprogrammierbar, frei überlegt und regelmäßig die schlief. Ich erinnere mich an das, zusammen ich dacht, is war in meinem Kopf fast. Das war is, sagt Holmes, sanft, und in Erinnerungen, Bramble, vor Holmes fort, war Meritons recht Hand, den Meissen, Berichten, zufällig, ein einfacher, Mann aber, loyal an the Lady, Horatia zu getten, Meriton nutzte, in für die Verwaltung, a fort, diver Satellin, Vialacht durch, oder Weirak, der in den Bienenstock Hörsen, Verbrand, Verda, aber Bramble hat, gelagt, sagt ich, Wareham, weil konnt, was Zitaten, und die is amusert in UAG begann, selbstständig zu experimentieren. Wer bricht kleiner an Mitarbeitern Medikamente, beobacht ihr Befolgung und hat Freud deren. Lady Horatius Notizen davon, lacht, wenn sie gehatchen, sie hat, Giesharnd, was passiert ist. Holmes blickt ernst drein, alles, sie versagt, sie aufzuhalten, indem sie ihr vor Changsurge Bisni, zerstört, besiegelti sie ihr Schicksal, sie earthten ihr Dosis. Sie starb nicht durch innen, Stickoder, Schlagenfall, sondern durch Chemisch, Zerstrung ihrs, selbst. Eils sie nicht mehr wast, wer sie war, stellt sie, kein Hindernis, mehr dar, Lestrade runzelt, die Stern. Aber wenn Bramble Meriton geholfen hat, Wareham hat, Meriton, in den Get Holmes kloppt auf das Metallrohr, das aus der Gartenstatue geborgen wurde. Dieses Werkzeug war Meritons Method, is führt konzentriert Gift ihnen schwarmen Groff, zu simulieren. Bramble war unberechenbar, Jordan erlacht, zu oft, Banger war zu einer Belastung Judan. Meriton benutzte sein eigen Erfindung, Brambles tot zu Ingenieuren in der Hoffnung, anzu verschocken, oder zumindest, die Lage zu verwehren. Ich büt mich vor, aber Wareham, ober den, Tatort lachen. Das war unser Ausgangspunkt Holmes, lachelti dann. In der Tat Watson, du erinnerst dich wie seltsam is war. Ein Mann der, ober die Leech, seiner Gelietten grinst, aber Meriton lacht nicht.bei horatias, Todd. Lacht uns über die Listen vor, in war das Experiment abgeschlossen. Das Subject war gestorben die. Beobachter whereon verblufft. Der Bienenstock war getestet worden, und die Drohnen, quer hatten is, nicht bemerkt, faltit die Honde Bär, hat sich verrechnet, da ging davon, aus das niemand den Stob auf spüren wird, dass niemand die Verhaltensänderung bemerken wird, dass niemand die Theorie vermuten wird, die so absurd für den Druck ist, was hat in letztendlich Veriten fragt, lestrade. Holmes, schlag die letzte Seite von Horatius Tagebuch auf, wo binnen niemals hinfliegen das Verwort mich. Ich dacht is, se metaphorisch gemeint, aber is, besog sich auf den Ort, in das Guckhaus Watson der perfekt Bienenstock, in den Bienen, auf natürlich, wie's nie, sie vermutet, das Meriton die Experimente an ihnen anderen Ort verlegt hat an der die Cherub-Statue, ein Nachricht versteckt, voralar, Olgen, ein kindlich Gestalt beobachtet, den Garten mit ausgestreckten Hinden hat den Boden ausgelt am sein, Giftwerkzeug, deren aufzubauen, poetisch in seiner Obstinat. Der perfekt Ort, ein Waf in einem Schatzabiet, de Wachstums, zu verstacken, ist is, dann vorbei, fragt frei, nicht ganz, antwortet Holmes. Die Verbindung noch,
in proben en anderer stel voorhanden zijn. Meriten fort, akribisch butch zijn, verstand war zu jordanet voor improvisation. Where moson davon ausgeandas zijn theorien gieteld oder zumindest documentiert Scotland Yard word zijn anderen besitztumer, Dutch zoeken moesan, falls ease welch jibbed, on the itchwage zu, behoopten das Kriegsministerium word, Ailes, unter den Teppich, Karanwollen, on die Biening Kanagen, fragd ich, Holmes dutet, sie auf ein Glas indirekt das jetzt leer war. Sie ist, gestern eins, natürlichen Tods, gester ban, ohne sie hat Meriten, keinen stablen Binnenstock, aber ist, symbolisch, die Kaneigen, ist tot, der Binnenstock elgist Sitchoff, ele Holmes en diesem abend, beim Offergemande, Zimmers haft veel meer, of wie nap dijstot, einer Katastrophe, in gangen war. Das Ailes, Holmes, saget ich, nur am ein Theorie zu bewiesen, zu kuverligen eins, antwortete Meriten, wollt das Chaos de menschlichen, Willens besittigen, a Benedikt, die Bienen am ihr Einheit, aber was a misverstand, was Horatio wust war, das Kausis menschlich, dies Entscheidung auch wenn sie fehlerhaft ist heilig, Gedankenverlan blickt ins Feuer. Man kann keinen Frieden schaffen, indem man Verwahrung besittigt, man schafft lediglich still, und das ist nicht dasselbe. Die Irignis am Hampstead Conservatory wurden rasch, aber ließ abgehandelt, an der mighty Gina besonderen, if his hands, die Britisch Regierung Angelegenheiten vorbehalten hat, die zu seltsam oder beunruhigend für die Frostungsittigung sind. Unter den Teppich, die öffentlichen Bewusstseins, GEKEHRT. Die official version. Natürlich beschönigt, beschrieb Arthur Meriten, als einen, Emiligen Chemiker, de Kriegs darunter one Vorstellungen, und Paranoia lit underend nicht Genemikte, Experimente, MIT, Pflanzentherapien Mitarbeiter, und de Gidgti versihentlich, giftigen Pflanzendem Fan aus Gesetz hat, von bewusst sehenswerden Dimpfen, ALS, Guafan, eingesitzten, Bennen oder, Simischem, Gehersum, war keiner Ried, ist, bemerkenswert, saget ich Holmes, gegenüber, Maria morgen später, als wir, im Zimmer 221b, Tee tranken wie die Wahrheit, die so hart erkämpft, die so fein hergeleitet wurde, auf 3 Zeilen reduziert werden kann in die Seiten, Holmes, der Gerard, eben diesen Artikel gelissen hat, lächelte schief, die Fändlichkeit, sagt Magina, Wahrheiten, die wären Sikorn, sie sieht is, vor, wenn ihr Monster fiktiv und die ihr Verbricken banal sind, von den Beteiligten blieb, nur, Edward Fry in London, noch Maron Tagon Tor Holmes Stiller, Biobaktang, und dem langsamen, Abklingen der Natur Kongen, hat frei Sinnen Verstand, und de sein Fassung wiederlangt, erkehrt in die Kanzlei seines Anwalts, zurück an de begann Dialekt einem, nun Gefühl der Dankbarkeit für, angetrat Gedanken, sich für ein Reform der psychischen Gesundheit und ein besser Kontroll der experimentellen Wissenschaft einzusetzen, sagt Holmes eins nachmittags das, das Gesetz, nicht mehr nur als Instrument der Gerechtigkeit betrachtet, sondern als Schutzschild gegen den Wahnsinn, kein merkwürdig Wandlung meriten würde, in Untersuchungshaft, GENOMMEN.ST, Dunstan sicher Anstalt wo, a Hunter ständiger Oberwachung lebt, Versack, in zu verherren, forten nur zu, brugste Kaffen Monologen, Obernessel sagt, Loyalit unter die, Musik der Ordnung.
gestend, sein Verbrechens wieder, noch lugenit, sie an de Holmes, Riet van Langeren befragen ab, stelt, seinen, Wahnsinn, nicht wahr, sagt Holmes, zu Lestrade, in Gedanken ist in den Binnenstock zurückgekehrt. Last in dort, das ist sicherer für alle. Lestrade granzt. Dan word is also kana anklage geben, keiner, der vor Gericht, kommt ist, nicht geistig, gessend, gefährlich für, einen Präsessondang, ist die Gefangen, in seiner eigenen Besessenheit, in den ruhigen Tagen die Folgen, traf ein Brief an Holmes ein. Der MIT Grunemwalks versiegelt war an die das Wappen von Lady Horace Murcheson war ein Kurs, Notiz, geschrieben in einer starken, gebegelterten Handschrift sehr. Gerter Herr Holmes, ich weiß nicht, ob sie die Korrespondenz von Taten lesen, ebenfalls ja, dann se dies ALCs, mein letzter, AKT der Klarheit, gut ich, vermutet, meriten, war drist Jordan, an de Bramble, der Labnar, hat galernt, Zulachon. Wo, a früher nur G.E. Horkte, WENNC, dies lesen. Dan hat ich entweder, recht on de hebi den Preis davor bezahlt, oder ich hebi mich gort, on de antige Aufragung. Vera sucht ich, Burles min bienen niemandem, sie sollen friedlichen werden. Last sie ihr Ugenan Kanigenen, finden, oder gar, KEINE.MIT aufrichtiger, Hochuktung, Horatio Murchison for Februar C. Wast Ease, flustet ich angelos das Datum. Holmes nicht ernst, UNDC gab unseren Segen dazu bringen, was sie nicht kannt. Ich matcht einen Spaziergang durchregens Parkem der folgenden Sonntag. Wie ich noch qualvallen fluenjuent war, Holmes beglitet mich nicht, war tief. In ein Monographie, Orga Dengift, under ihr Verwendung, in Stamusreiten vertieft, als ich, unter den, nospendend, Olmen, entblankschlandert, beberkem mich ein seltsam Melancholy. Die Welt, war wieder, in ihrem gewohnten Rhythmus, Spielkinder vorbei verrannt Kutschentauben, die Geschwick, Brotkrumen auf Sammelten, und da kannte ich die Erinnerung an den Wintergarten nicht abschattern. Den goldenen Nebel, das Summen, das selbst, mein Gedanken, so, öffnen schien, wie zerbrechlich, der Verstand, das, ist dacht, ich, wie leichter von der Wahrheit in die Illusion, abdrift, das Holmes, Angebot, durch, solch, schrecken, gehen kannt, erstund mich, immer, wieder, RLST, nicht nur voll, atrag, deren last, oft allein, ALS, ich einem, kleinen, jungen beim Reifenjigen, auf dem Kiesweg, Zusa.com, mir, der, Gedank, das Holmes selbst, so etwas, wie ein Bienenstock war, gichteges, Wiesen mit tausend, schwirrenden Gedanken, das in perfekter, wenn och privater Harmonie, girte jundi ich. Ich war bloß der Biobaktor, der Aufsichtner, sein seltsamen Genies, als ich Nachmittag in die Baker Street circuit fand, ich Holmes en seinem gewohnten Platz in Schneidersitz auf dem Boden, in der einen Hand. Ein Pfeif, in der anderen in ansusem gerauten Boplan. Blickt auf, als ich eintrat. Watson, Sie haben ein Aufregend in Tollung verpasst. Dutet auf den Boplan. Meritens, Notizen die man von seiner Workbank geborgen hat. Sie enthalten nicht nur chemisch, formellen, sondern auch Architekter Polen, Wofer. Ein Schul sagt Holmes aus trachslos oder eine Einrichtung, konstruiert wie ein Bienenstock,
Sechseckig, Argum, ein Zentrail, kommen die Central Lufttangst, a plant first ich spurt, wie Sichmain, Maganzu, Samenzog, Glauben Sie, ander wustan ease, Holmes tipped off die Blopos, ich denk andere finanziert, Holmes segt ichtlis, wenn das stimmt, wenn Meriton nicht allein warum, verfolgen wer sie denn nicht. A start einen langen Moment ins Feuer, while die Spur hinter verschlossenen Türen endet segt schlieglich, nicht jede Wahrheit darfens Licht kommen, Watson, manch Musan wie Gift, im Blatt mitgeführt worden, bekannt eingedwammt, aber niemals verschüttet, und das stört sie nicht, dann sah Amich an, nicht MIT Sener, Blitchen Distanziertheit, sondern MIT ETFs, das fast anmutigit, erinnerte, das Boinruhit, mich zutift sagda, aber selbst Bienen würdigen, ihren Stock, bever sie stecken, en dieser Schwell sind, wir noch nicht angelangt, in durfend lecken darstellung de volles erwante ich die, benans nichtich, ich erwante wieder, das Gas, noch die geschüttert, Utapi von der Meriten getrumt hat, Statusen konzentriert, ich mich auf den tragischen Tod einer brillanten Frau, eins verreckten Imker Gilfen, und die sorgfältigen, or mit Lungen, eins einzigartigen Detectives, da in meinen Privaton, Tagibuckern, da ich, vuar verlegon, jehem kalt habe ich, Jeedswort, festgulten, ich glaub nicht, dass die Menschheit für ein solch Wissenschaft bereit ist, noch für den Ehrgeiz, der sie und abhorrig, glaub eins, solange es Menschen wie Holmes gibt, die Biobatanzuren und Worten, bleibt ein Grenz zwischen Ordnung und der Dialekt ist, das Genug, eins, Spaton, abens, Spaten, abens, als der Region in dünnen Rinseln an den Fenstern herunterlief, hört ich Holmes wieder Geige spielen. Kein flotter Real oder ein compositer Fuge, sondern ein langsames, trauriges Klagelied, etwas unerkennbares, etwas unviollendes, dot als mich an der Terrasse hielt, in Glauben sie, fragt das Bienen, am ihr toten Trauern, ich weiß, nicht antwortet ich, ehrlich dat lächelt schwach, dann ist dies vielleicht besser, wenn wir das Ton und der Aspialt Vita, sein Silhouette welbet sich, wieder bogen seins Instruments an der entlockt den Satan Kommer, der Vergesen Word. Ein Watch, necta Meriten, in St. Dunstan's gesickert und der die letzten Rest der seltsamen, pflanzende Wintergardens unter Berdlicker, aufsekt verberend, worden wären, fand ich, Holmes Schweigen vor einem kleinen, messingeremten Foto auf dem Coming Seams, Steph war, eins das, ich noch, nie zuver gesehen hat. Ein junger Lady Horatia Murchison, die Stolz, neben einem Sonnenbäschen Bienenstock stand, ihr Hand war ausgestreckt, ein Bien sazart auf einem Behans Chattenfinger. Das hast du behalten, fragt ich an den Ort, mich im Lies. Sie war Wissenschaftlerin, antwort Holmes, Anna sich umzudrehen, fehlerhaft stör, arrogant ehrlich sie, sucht keine Kontroll, nur Verstandnis, das bewonder ich, die Spekt nach Metiksen schien, über den Persertipitsch und der Warflonge, benenartig sexek aus, dem Bligles, Drogen herrscht, in der Stadt Regis treiben, wieder einmal, ahnungslos und der Meriten fragt ich, Holmes sufsti und der Trat, vom kam in Zürich. Meriten sucht Jehesem im Namen der Ordnung. Das ist der Unterschied zwischen einem Imker und die einer Kneigin. Der ein kümmert sich den Bienenstock, der andere regiert in Ukart,
zu seinem Platz, Zurich on der Schlag mit seiner, Blitzen, Katzenhafen, Anmat einbin, Ober, das, under aber, Genagder, Metaphon, Watson, der Fall, ist abgeschlossen, die Ator, sind, wirst reut onder da, spür, ich, das sie, noch, Angelist, Gedanken, haben nur, einen Holmes, saget, ich, und Nam, im Gegenüber, Platz, der, Benanstock, Bardsla, Kua war, kein Zuhaus mehr, sondern ein Maschine, ein Teskamor ich, frag mich, wie nah, oder, Perfection, gekommen, ist nah, Genag, sagt Holmes, grimmig aber, unvollkommenheit war, unvermeidlich. Der menschliche Geist ist keine Ohr, die man aufsehen muss. Ist Chaos eingeholt in Haflichkeit. Meriten Kant, gehorsam vortuschen, aber keinen Glauben. Die Versexperson gereten ständig zwankern an de Bramble. Holmes nam in een Typhon zug aus seiner Pfeif. Lacht, weil Isoch spürt. Das versagen die absurdet. Volt, sich wie ein Schauspieler in einem Stück. Nicht wie ein Schachfigur in Meritens Spiel. Wie liegt glott, das Lachen Word in Beschotzen. Das Tatis nicht, is war der Naxt. Tag, ALC Inspector Lestrade, Erschinka schnoft am Fu, der Trepp wie ein, außer, Atem, Geritener, Terrier, Beverasich unkandeckt. Morgen, mein Herren, sagda, an den Nam, Sinnenbola, ab, ichdacht, si Mactenis, wissen Meritens, letztes Privates, Notice but Jeffenden, hinter, einer falschen Wand, in seinem Arbeitszimmer, Geno wie sie vermutet, haben Holmes, seitenweise formell, Monchsin selbst, Veranzieher, Chemiker zu kompliziert, Holmes nahm das, Notice Patch, underblättert is, mit Distanziator Nugier, Durch, hier ist die Hexagonal, Dispersionsmatrix under die Bindung Sequenz. Ja, sehen Sie die Methodiert, Verbindung hier. Das wherein großen Dawson tadlich gewesen. Kein Wunder, dass sich Horatius Gesundheitsstand so schnell verschlechtert, sollen wir is verbrennen. Fragt Lestrade. Holmes hielt innein. Lass is archivieren. Begraben nicht, vernicht. Die Zukunft brocht willigt Warning, Ailse Bradgeson. Lestrade ranzelt die Stern, sichtlich unwohl bei dem Gedenken. Is gibt Blut in der Regierung, die Sagon. Wir sollten das, ganz als, Fantasie 1, wahnsinnigen, Abton, Holmes la Sheltie, dann lassen Sie die Wahrheit kennworten. Inspector, das tut sie immer, in dieser noch hat fand, ich Holmes auf dem Dock de Gebgutsbaker. Street 221b, wie ein grublerischer Wasserspeier. Sah auf der Brüstung und den Start in den Sternenklaren, Londoner Himmel, die Stadt unter ihnen war ein Labyrinth aus flackernden Lampen. Das Gurgasch von Karon an der Verdofen wurde durch die Entfernung gedämpft. Is war ein seltener und stiller Moment. Sie kommen selten hier ho, sag ich ut angesellt, mich zu ihm, stimmt, antwortet, aber ich, dodgt an Bienen, wieder. Nicht, weißt du, was passiert, wenn ein Ginnenstock sein, Kanagin verliert, ich schattelt, den Kopf von dort is, begend, zusterbahn langsam, die Arbiterinnon, wenden, sich gegen in der die Ordnung Surfgeld, da manchmal selten, sehen Sie, ein Nui Kanagenoff, nicht von Gebert an, sondern aus Potential, Sie wollen Einlauf, Quanlich, unskinbar, unfuttern, CMIT Jelly Royale, Sie andern, Ihr Schicksal, ich, blinzelt, unsicher obi Holmes wörtlich, oder metaphorisch sprach, Sie meinen, also.
Meriton Walt got Spielan schlimmer, sagt Holmes Lies, Walt Kanagen sein, nicht am Zoo voran, sondern am Zoo herrschen. Vor Menschenkel will an de See haben in aufgehalten. Holmes blickt auf die Strage hinunter, vorüberge Hand. Manner wie Meriton sind nie wirklich allein. War so, organisiert so, Gott ausgerestet. Gibt, ander die, von Jefferson binnenstuken. Wir müssen wachsam bleiben, viel mehr schwer. Den Fall, AUFZ-USCHREIBEN, dat gab so viel Facetten, so viel unheimlich Schichten, die an der Grenzuge zwischen Wissenschaft und der Philosophie tanzen, der letzte Bericht, den ich zur Veröffentlichung in der Strand trug den Titel der Letzten Imker, der Fokus lag auf dem oberflächlichen Mysterium, Brambles Leech, dem seltsamen goldenen Staub on de Holmes, Aufdeckung de Chemiewaffenkomplotts, eins verraten. Der Rest, die gescheitert, Utopie die, still ein Märchen der Regierung. Das war Ausmaß von Meritons Ambitionen würde, in min persönlichen Notizen verbend, wie werden einstags veröffentlichte, wie dirnen sie als Warning, aber vorerst gilt. Wie Holmes einstet sagt, lasst schlafen, bin anstak ruan zuei. Woken noch Abschluss de volles bekommen, wer hochst unerwarten Besak, einen drottigen, jungen Mann im Militärmantel, der einen Brief de Kriegsminister bit MIT Derbit am Discretion basic trug. Sprachfest ein Stund lang Private MIT Holmes. ALS Erging, fand ich, Holmes tief in Gedanken, versunken, die Finger, unter dem Kinn verschränkt, war ein anderer Agent. Fragt ich, nicht direkt, antwortet Holmes, aber aberichti, das Meritons, froher Forschungen sagen, wir mal, von einem privaten Syndikat ausgeliehen wurden, whereon Bever in Ungnade fiel. Ich spürt, wie die alte Kult zirkert, und machen sie. Demot weiter Holmes antwortet nicht. Statt des anblickte Zoomfenster. Wo ein Einzelbinoff, der Schieb gelendet war an de Sand, an de Hellig kloppt ALS. Sucht sie hinein, gibdemer, mehr Bienenstock. Mermeltia.am Naxen, morgen erhält Holmes ein Telegramm, einer Gershwin, Oswin, Oberdin, Diebstahl, eins Fabergies. Ein weiterer Fall, ein weiteres Rätsel, ein weiter Gelogenheit, die Dunkelheit zu vertrieben. ALS, a Seingeige, ohne seinen Revolver einpackt, fragt ich, word innen nie, langweilig Holmes, die in los Flut, der Tuschung. Ach, nur einen Moment, das ist der Preis der Klarheit Watson. Wenn man so viel sieht, kann man nicht weg sein, lachelti schwach, so wie nur tat, wenn wir allein wären. Aber sehen Sie beruhigt jeder Bienenstock, egal wie groß, kann zerlegt werden, Zell für Zell, und der Demut rauscht, dem Zimmer, sein Mantel, wet hinter, im wieder Schatten, eins großen Flügels. Ich sah im noch, gleichermaßen, erfalt, von unbegreiflichen hat natürlich recht, und die das Wort einmal sein.